All right, எல்லாருக்கும் welcome back to the M Bros podcast. As usual, நம்ம senior brother ராமு இருக்கான். நான் ஜாயின் பண்றேன் கிரி, and of course மலையப்பன் is also here. இந்த வாரம் ஒரு வித்தியாசமான டாபிக், கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான டாபிக் நினைக்கிறேன். ஸ்பெசிஃபிக்லி அமேசான் பிரைம்ல ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ண ரொம்ப ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான வைட்லி அக்ளைம்டான ஒரு படம் ஜெய் பீமை பத்தி பேச போறோம். ஸோ ஓகே மலையப்பா, ஜேபிஎம் பத்தி ஒரு குவிக் இன்ட்ரோ கொடுக்க முடியுமா? ஸோ தட் எல்லா பேருக்கும் ஒரு லெவல் நாலேஜ் இருக்கும். Level the playing Okay, field. I mean, spoilers here. So from now on, we're gonna talk about JB. So basically, JB Vande is about a lawyer and how he helps a family get justice. Um, and what I mean, even though a different kind of lawyer, he does things differently. Um, and how the story develops and how he gets the family justice. Like over இடத்துலயும் வந்து ஒரு twist மாதிரி இருக்கும். Like it will seem like as if they're going to lose. அதுக்கப்புறம் என்னமோ they will get an evidence that proves them that they're innocent மாதிரி. I think that's quite exciting and நிறைய திருப்புமுனை இருந்துச்சு இந்த மூவில. So I mean, this is not super spoiling it too much, but I think gives you a gist of the whole story. Yeah, Oh, I yeah. think that's pretty good. Yeah. Yeah, so honestly, I think that was pretty good overview of the film without giving out too much. But ஸ்பாயிலர்ஸ் பத்தி the கவலைப்பட underlying தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இதை பாருங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா இது காமெண்டரி ஆன் த ஃபிலிம். ஸோ நம்ம right. ஸ்பாயில் நத்திங் டு ஸ்பாயில், ஏன்னா பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பாங்க நான் ப்ரிசூம் பண்றேன். படம் Most of பார்க்காத the நானே people, yeah. பார்த்துட்டு தான் முக்கால்வாசி பேர் பார்த்துருப்பான்னு தான். நீ எப்போ பார்த்த? நான் இதை போன வாரம் பார்த்தேன். நீ சொன்னல, நீ ரெக்கமெண்ட் பண்ண நல்ல படம்னு. ஆமா, So, நான் அமேசான் recommend பிரைம் பண்ணேன். திறந்து ஆமா நான் அமேசான் பிரைம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். அப்புறம் யூடியூப் ரெக்கமெண்டேஷன் அல்காரிதம்லயும் வந்துச்சு. அதாவது Okay. 5 mysterious scenes in J-Beam, அதாவது 5 interesting scenes in J-Beam. அது பார்த்து நினைச்சேன், ஓ Okay. ரொம்ப ஒரு அற்புதமான படமா இருக்கும் போல இருக்கு. Clickbait what? Yeah, But clickbait I what? think the underlying premise of this film is really interesting in the sense that you know, rather than that, there are communities in India who are, you know, underrepresented, do not have political power or economic power, and especially in the case when they were basically scheduled tribes people who don't have a voice, and they get trampled upon whenever basically you know, whenever there's any sort of dispute with higher caste individuals and dispute or not just a dispute or like police issue, they get rounded up and taken up to Scapegoats, Mary, basically. simply because they have no political or economic base. They are unfairly and this happens to be the case everywhere in many cases. Other than this, in the manifestation when is seen in this particular scenario in India, but there are many other places where the same sort of scenario plays out. Without political or economic power, you get played out by powers to be. And I mean, அது இன்னும் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் எடுத்துட்டு போகணும்னா, இன்ஃபேக்ட் இதை நான் பார்த்த போது நான் நினைச்சேன், ஆக்சுவலி இந்தியாவில் இவங்க இதை காட்டினதுக்கும் யூஎஸ்ல இப்ப நடக்கிறதுக்கும் அல்லது ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுற விஷயத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு பேரல்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இன் அ வே ஒரு இண்டிஜினஸ் கம்யூனிட்டி மினாரிட்டி மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் வந்து வேற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கேம் ஓவர் who eventually took over the governance and the economy, and then they sort of lorded over the indigenous people மாதிரி Well, yeah, that's true. You know, that's a really good Thanksgiving analogy. Right. ஆமா, ரொம்ப apt. ரொம்ப apt, because today is Thanksgiving, and you know, that's a very interesting correlate. Right. So in a way,
I mean, இந்தியா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான கண்ட்ரி. எந்த பியோர் கம்யூனிட்டின்னு எதுவுமே இல்லை. பட் டெஃபினெட்லி certain communities வந்து நிச்சயமா more indigenous and native than others. Right, And right, ஆனா for they have sure. been ஆனா they have been displaced. ஆனா இந்த பேட்டர்ன் வந்து seems to replay again and again. இதை பார்த்தோம் எனக்கு தோணுது, இது ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? இதே பேட்டர்ன் நிறைய இடத்துல ப்ளே அவுட் ஆகுதுல்ல. ஐ மீன், சிங்கப்பூர் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். The indigenous group has now become the minority, politically displaced as well. Right. இந்த பேட்டர்ன் திருப்பியும் திருப்பியும் நடக்குது. எனக்கு தெரியல, அது அது I ஒரு think கொஸ்டின். it's more to do with the way political and economic power play out. If you don't have the skill set or the capital base, you are unlikely to do well economically. If you don't have the population base, you're unlikely to do well um, politically in a democratic society. So it's just the nature of society, I guess, and the way history has shaped out to be. But that's the generalizable point, right? Every place, basically, the native people either they haven't adapted to the new reality, foisted on by an emerging group, and they get sort of shunted out. Unfortunately, that's the reality. அண்ட் But இன்ஃபேக்ட் நீ சொல்லு சொல்லு. yeah. இன்ஃபேக்ட் நீ யோசிச்சு பார்த்தனா, ஈவன் ஒரு ஐ மீன் அமெரிக்கா மாதிரி சொசைட்டி எடுத்துக்கினாலும் கூட, அஃப்கோர்ஸ் இந்த நேட்டிவ் பீப்புள் வந்து have been displaced by the whites generally, but in a way நீ என்ன சொல்லலாம்னா, new waves of immigrants are also displacing those who have already been here for many generations. அதாவது in terms of, அதாவது they seem to have outsized influence and success. Yeah, and I think that's sort of the continuing story. The very important thing is to basically bring the law and justice forward, right? So that's how you can equalize all of them in front of um, all these circumstances. So that is a very important key feature, and the U.S. has relatively done well, I guess, over the hundreds of years because they had a pretty robust legal system and governance, which allowed some degree of ability to provide justice and opportunities for new groups and old groups and alike. But of course, it's not perfect, and everyone knows that it's not perfect. It is still not perfect, and they are openly acknowledging it, and they're trying to improve it. I think that's important. And where countries where this is sort of swept under the carpet, then you have this constant pain which is not addressed, and it really affects underrepresented or under marginalized groups who continue to suffer for many years ஆனா எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. unnoticed. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. இந்த படத்துல வந்து ஹீரோ வந்து இஸ் நாட் அந்த அந்த ஸ்கெட்யூல் கேஸ்டோட மெம்பர் இல்லை. எசென்ஷியலி வந்து வேறொரு probably upper caste community member வந்து who seems to be enlightened and wants to help out. So அவங்கள தான் the character with agency, அதாவது அவங்க தான் the hero. ஆனா அந்த schedule cast வந்து essentially are those being helped. ஆனா அவங்களே அவங்க இந்த படத்துல வந்து ஏஜென்சி எக்ஸசைஸ் பண்ணதா ரொம்ப காட்டப்படலாம். ஸோ அவங்களே அதை I ஃபிக்ஸ் பண்ண think மாதிரி. that it's a true. No, I think that's not. I don't think that's a fault. I think it's just a feature of the way the system works, right? And the actual story has taken place. You don't want to make it so magically untrue that some one of their member broke through all barriers. Of course, there might be true, but it's less likely so that one of them made it to law and is able to prosecute as well as this guy, whoever this guy's background is, and what that But entails. But maybe the story is அந்த like that. The true story, right? இது ட்ரூ ஆமா ஸ்டோரியா? Yeah, இது it's ட்ரூ. based off a true story. I'm sure there were some embellishments, but the overall story is true. Yeah. But maybe அந்த அந்த daughter of the
fallen tribesmen வந்து might be the next lawyer that helps get justice for Right. all these people, Of right? course. Of course. There were elements of it where they were showing where she tried to kind of emulate the lawyer Mm. Surya in the Oh film. yeah. So in Yeah. the I think maybe glimpses of that, like okay, she's feeling confident. The confidence தானே முக்கியம் இந்த மாதிரி இதுல. Mm. Yes. I mean, when you think Confidence that is you good, but are, also the legal skill, yeah, if you think you're on par with logic. someone, Yeah. And you can only that's get that's that by the training, by understanding how it works. yeah, but உனக்குமே ஒரு self confidence இருந்தாதானே then Of you can course. get to that level. So வந்து Yes. she trying to get to that level, I think they showed it in multiple scenes where she tried to copy That's his moves. that's J I Beam too. If anybody is hearing it, producers, please take notice. J Beam too. அதே Mm. ப்ரொடியூசரா பட் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி வந்து சீக்வல்ஸ் வரும்போது தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்ல ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஹவ் டன் so well. So I don't know if it's that's something that they should consider. You can அது always அது break the ஏ- mold. அது ஏன்னு நினைக்கிற அது ஏதாவது காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறியா? Much more observation. I don't know because those films on the like சூர்யாவே படம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா like films like என்ன சிங்கம் 2 3 கூட இருக்கு. But I think those films are more related to like comedy and songs related kind of movies as compared to J Beam, which is more storyline based, ஆனா without all the songs. Maybe ஆமா சாங்ஸ் அந்த டிபிக்கல் ரொமான்டிக் ரொமான்டிக் ஒரு எல்ஃபா actually, அப்புறம் பேடா. if you if you think and the teacher and the lawyer ஏதாவது like ஒரு லிங்க் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைச்சேன். I mean, typical Tamil film தானே, like some Right. more love or something like that, but that didn't happen. So I think that's something it's great. It's a refreshing thing to see. எப்பயுமே இந்த Mm. காதல வந்து inculcate பண்ணாம I think I mean it's something different I felt. So it was Yeah, a I good agree. That change. was definitely a good point. அதாவது Yeah. சொல்லுவாங்களா அந்த காலத்துல மசாலா படம் எப்பவுமே அதே மாதிரி ஆமா. தான் இருக்கும். எப்பயுமே அந்த ஒரு போலீஸ் காலத்துல சண்டை எப்பவுமே போடுவாங்க, எப்பவுமே ஹீரோ இருக்கும். இருப்பாங்க, ஒரு வில்லன் இருப்பாங்க. என்னது? அல்லது அல்லது வந்து the actor would have a girlfriend who's the villain's daughter, and and the storyline that more or less Right. how they get out of the family and then survive stuff Yes, like இல்ல, that. but I yes. think past 5 years or so, I think there's been proliferation of really good movies. அதுக்கு மேபி Albeit, ஒரு I mean, there's still a morass of horrible movies, but இருந்தாலும் it's a slow but steady move towards quality um, storylines, captivating, and that's, I think, tandem goes in tandem with Tamil Nadu's economic development, right? People are no longer so burdened with their physical work or anything that they need this as an escape. They actually are using this as a different form of entertainment, not as an escape form of entertainment, but more as, uh, a different point of view of life, a different perspective. Movies are providing that rather than நினைக்கிறேன் just a வேறு pure escapist paradigm. அது ஃபார் ஷுர். ஐ திங்க் அட் த சேம் டைம் வந்து சினிமா சென்ட்ரிக்ல இருந்து அதாவது தியேட்டர் சென்ட்ரிக்ல இருந்து ஸ்ட்ரீமிங் சென்ட்ரிக்கா மாத்துறதும் வந்து ஆல் ஆஃப் சடன் வந்து புது ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டுட்டு வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீ அந்த 2 வீக்ஸ் மட்டும் மாஸ் மார்க்கெட்டை தான் தாக்கணும் இல்லை. Right. ஏன்னா நீ இந்த லாங் டேலையும் டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு பெரிய லிபரேஷன். அண்ட் ரெண்டாவது நான் நினைக்கிறேன் இந்த அமேசான் பிரைம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்லாம் வந்து ஆல் ஆஃப் சடன் வந்து மைட் ஹவ் increased source of funding for new directors. அதாவது அந்த ஃபண்டிங் கிளாஸ் கொஞ்சம் பண்ணிருக்கலாம். ஐ மீன் ஓப்பன் அப் பண்ணிருக்கலாம் Maybe. ப்ராபப்ளி. In Anna, terms of I am the production. not sure about the economic structure, like how the streaming works versus theater, and what's the revenue I stream. If Yeah. I'm not wrong, I think if you kind of tie up with Amazon Prime, இப்போ வந்து Amazon Prime onlyன்னு வந்து அந்த film இருந்துச்சுன்னா, but like JB Mari, I think they give some portion of the money upfront for you to produce the film. Hmm. Then thereafter, I don't know. I mean, Solomon, I don't know how exactly the economics works after that. Of like, over stream and the is it time related cash? I'm not sure.
Yeah, that's really interesting, right? Because we watch, and you cannot also calculate, like, for example, like what a stream on there, three people might be watching at the same time in a family. Whereas if you're going to a ticket now, all three people have to buy tickets, right? Mm. So it's, yeah, I don't know how the economics work out and whether this is just a phase where the money just spouts out, but then if the economics doesn't make sense, um, we might not see the same. We might actually go back to more theaters. I think இப்ப ஏன் தியேட்டருக்கு போடுறாங்கன்னா ஐ மீன் இப்ப ஏன் வந்து இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல போடுறாங்கன்னா வந்து நோ சாய்ஸ் ரைட் வேர் Yeah, Mm. they COVID. have to they have to release it somewhere and OTT Yeah, platforms give them that platform. I mean, no Mm. puns right. intended, but to upload these things. இப்போ இந்த புது படமே அண்ணாத்த டாக்டர் இதெல்லாம் வந்து it only lasted 2 weeks purely as a theater film, and then they Uh-huh. soon released it in OTT platform. So in the Right. and also I think the change that are happening இப்போ வந்து தனுஷுடைய I think ஒரு 2 3 படம் வந்து ஜெகமே தந்திரம் வந்து they took out 2 3 songs out of the film so that Mm-hmm. the film would be 2 hours or 2 hours 30 minutes for Netflix users. So வந்து I think அதுமே வந்து is a reason why in the my the sort of films that are not really like music centric or like Mm. ரொம்ப drama ரொம்ப அது they cut short the film, like to Right. the point, director. Mm-hmm. That's another reason why I think they are going in that direction. ஏன்னா Mm-hmm. Whether இது ஒரு they, பெரிய டிஃபரன்ஸ்ல சினிமாவுக்கும் இது மாதிரி ஆன் டிமாண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கும் என்னன்னா சினிமால வந்து நீ டிக்கெட் வாங்கி உட்காந்தேன்னா உனக்கு சாய்ஸ் இல்லை அது ஃபுல்லா பார்த்துதான் ஆகணும். Yeah, your attention is bound. ஆமா. India under your attention is very easy to displace. I mean, Right. because you're competing with YouTube and Twitter and Yeah, whatnot, exactly. you can just pause and then watch another day. Yeah. So yeah, Yeah. and the economic incentive structure will be very interesting. Like, do you have to watch the movie at least halfway through for them to get paid, or how are they Mm. calculating viewership, and how is that rewarded, right? Because that will determine how these movies are made for OTT, right? I mean, Mm. incentives drive your movie structure. So if it means that you need to keep people's attention stronger, then your editing has to be a lot more tighter. Like you ஆனா need compressed movies rather than 2 hours. இவ்வளவு டெக்னிக்கலா பாப்பாங்கன்னு தெரியல அந்த டிராப் ஆஃப் ரேட் அதெல்லாம் பாப்பாங்கன்னு எனக்கு Of course, சந்தேகமா இருக்கு. Baba, Netflix is going to do that. Netflix is going to do that. Amazon Prime is going to do that. சொல்லுவாங்க இது Or மாதிரி would பாட்டு they? போட்டா கூடுது கம்மியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கிப் பண்றாங்க, Oh, பாட்டு Yeah, போட்டு and ஸ்கிப் then they பண்றாங்க. can see இப்போ நம்ம skip பண்றோம்ல, நம்ம forward பண்றோம். Every click is being analyzed. got it. So these things are kind of given to the directors and Of editors course, and they're for also feedback. given back to the OTT to decide what is the next film they will recommend to you. The recommendation engine as well, Yeah, because yeah, they that know I that oh, understand. if you skip all the songs, then they're like the next movie, some movie, they're probably not recommend any movies with very long songs or something like that. ஆக்சுவலி தமிழ் படத்துல இந்த மூவி சாங்ஸ் வந்து உண்மையாவே ஒரு ட்ரூலி யூனிக் ஃபீச்சர் நினைக்கிறேன் நான். இது மேபி I பாலிவுட்ல mean, it's an மட்டும்தான் Indian தெரியும். cinema thing. It's because of மத்த எங்கேயுமே deriving from பாத்துக்கலடா. drama. இல்ல, எல்லாத்துலயும் that's மியூசிக் because of எல்லா ஏன்னா இல்ல வந்து அது ஃபிலிம்லயும் இது வந்து evolved from drama. ஐ சி கூத்து no, but அதுக்கு என்ன மியூசிக்கல்ஸ்ல இருந்து ரீசன்னா இல்ல it's drama it's not. இந்த ஆமா musicals is the closest correlate. ஓகே சொல்லு But நீங்க நினைக்கிறீங்க வந்து it doesn't have a purpose, but sometimes in the songs வந்து the introductory songல வந்து they would kind of develop who the character is, or like they would expedite the whole process of, let's say, வந்து ஒரு பையன் growing from a small boy to a big boy. I mean, normal படத்துல flowல காட்டும்போது it might take 10 minutes, but as a song it might just take a minute or so. So வந்து it's not just about the song, it's also about the story behind the song and how and what you can show within that song and the 2 3 minutes in that song. So I think Yeah. that's the purpose it makes, which Hollywood doesn't have that element. I think they just go throughout the storyline throughout. Yeah, I think that's the reason why people employ these வேலட் ஸோ அது techniques. நிச்சயமா அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. பட் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து அது யூஸ்ட் அ லாட் மோர் ஃப்ரீக்வென்ட்லி அண்ட் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்சர்வேஷன் கொஸ்டின்.
Tamil the films மட்டும் historic இல்ல, reasons. ஏதாவது Indian films in general. Sure, sure. Yeah. Cool. Cool. So இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஏதாவது டேக் அவே, ஏதாவது லைக் ஒரு ப்ராடர் ஒரு சோஷியல் ஃபிலிம், இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது திடீர்னு ஃப்ளேம்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஆக்டிவிசம் ஆக்டிவேட் ஆனிச்சா, இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க்? இல்ல, I think it made me stand up and realize that a lot of people are suffering because of a lack of economic or political voice. And we need to try and make sure a level platform for everyone exists, so that everyone can be better off. ஏன்னா எல்லாரும் நல்லா இருந்தா நம்ம நல்லா இருக்கும். That concept. Sure. Having a bunch of people being oppressed is seriously not in the interest of anyone, right? I think Actually, that is the main thing. in the film, even though she was from an economically lower, சொல்றது economic lower, Community. என்ன? Community. Yeah, community. They perceive you as someone who doesn't have a lot of cash. So and when they were taking her to the police station, and when they saw a gold thali, they was like, "Hey, enna, how did you even get this gold thali? Like, in a steel paniya, illa did you go through other sense?" But it doesn't, like, இவங்களும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு earn பண்ணலன்னு யோசிக்காம, they just thought like, how, I mean, what bad things did you do to get Yeah. that gold thing? I mean, that expensive item. So அங்குமே ஒரு derogatory-ஆன ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Of course. like இவங்களுக்குன்னா, if they came from this caste, they wouldn't have money, and if they had money, or if they show anything of value, they got it through bad means, or something else, through illegitimate means. So I think that was shown through that film, that scene. நினைக்கிறேன் அது நல்ல பாயிண்ட். என்ன ஐ திங்க் அது என்ன காட்டுதுன்னா, I mean the deck is really stacked against them. அதாவது ஏன்னா நீ பார்த்த இந்த கார்ட் சீன்ல கூட எப்பயுமே அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் மோர் ப்ரீடிஸ்போஸ் டு கமிட் கிரைம்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரோப் யூஸ் பண்ணி, அந்த ஸ்டெரியோடைப்பையும் யூஸ் பண்ணி, அந்த டேட்டாவையும் காட்டி, அது சர்க்குலர் கூட நீ யோசிக்கலாம், பட் அதை யூஸ் பண்ணி ஓகே அதாவது ப்ரெஜுடிஸ் பண்றது அந்த கேஸ் எசென்ஷியலி. ஸோ அதை மாத்துறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. ஏன்னா அதாவது பீப்புளோட மைண்ட் செட் இப்படி ஃபர்மா இருக்கும்போது, அதாவது they predisposed with this prejudice, might take multiple generations if ever possible. And I also like the scenes where, normally we can just share like what's our favorite scene in the movie, but I think in the scene where you had to infer a lot of things, where I think the husband would tell the wife, ரெண்டு பிள்ளைக்கு, when he leaves for the brick factory, சொல்லுவாரு, நான் ரெண்டு பிள்ளைய நல்லா பாத்துக்கன்னு சொல்லுவாரு. But the wife wasn't shown, only one kid was shown. Then you realize, oh, the wife was pregnant with the second kid. So I think that was a nice scene that I think you had to think about it, for you to even understand what was happening. So I thought that scene was quite good. Like, what do you guys felt like was a good scene for you all in the film? ரொம்ப நுட்பமா பார்த்துட்டு I think the scene where the lawyer pierced through the argument that the guy could not have escaped from the prison by running in the opposite direction because he had passed by the police station. That was pretty cool. And unless you do digging, it would be very hard to find. So I think that was a logically implausible situation, which made it pretty cool. And the investigatory style வேற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீன் என்னன்னா, அவங்க ரிவீல் பண்ணுவாங்க, லைக் அந்த கேஸ் அவங்க வின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ரிவீல் பண்ணுவாங்க, ஓ இந்த இந்த escape people actually called from Kerala to inform that they have escaped. Right. அப்ப திடீர்னு அந்த
as if அந்த winning case losing case மாதிரி போயிடும். அப்புறம் திடீர்னு அதுக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் வரும். ஓ இவங்க நம்பர்ஸ் கூட தெரியாது. ஸோ அப்புறம் அந்த கேரளாக்கு போய் வெரிஃபை How they have பண்ணி அது லைக் That was really nice. லைக் ஏன்னா நான் நினைச்சேன் இப்ப திடீர்னு ஏன்னா ஸ்டாரி டெல்லிங்னா எப்படி நல்லா ஸ்டாரி டெல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எம்ப்ளம் எவ்வளவு அந்த டென்ஷன் ரிலீஸ் லைக் அதான் அதாவது யூ சொல்லுங்க திங்க் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் 3 பேர் இருந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இப்ப 3 பேர் இருக்கும்போது வந்து அந்த ஒரு ஆஃபீஸர் வெளியில இருந்தாரு. அப்புறம் அந்த 2 பேர் போலீஸ் ஆஃபீஸர், அப்புறம் அந்த 3வது பேர் யாரு? சோ வந்து நீ சொல்ற மாதிரி ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப். சோ அது it was quite nice. ஐ திங்க் அது நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ஃபிலிம்ஸ் பார்த்ததுல பட் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வெல் கிராஃப்டட் கம்பெல்லிங் ஸ்டோரிஸ் நினைக்கிறேன். Tight movie. Yeah. Socially interesting. Yeah. Cool. Yeah. All right, folks. That was a great discussion. Up to 25 minutes வந்துருச்சு. So உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. And then Like we'll பண்ணுங்க, jump. subscribe பண்ணுங்க. Yes, for sure. மலைப்பா நல்ல